This is Major G.H. Lamb, the military government officer of Hannover speaking. I am about to disclose to you another vile atrocity which has been discovered in Hannover. On the 23rd of April, at the conclusion of a conference I held with the Russian committee in Hannover, I was told that 250 Russian prisoners of war had been shot and murdered by the Gestapo at a place called Friedhof in the outskirts of the town. By my side is Captain Palnikov, the sole survivor of this vile massacre. Will you, Lieutenant Ackerman, please ask Captain Palnikov to tell his own story in his own tongue? Yes, Major. Капитан Пальников, мы хотим, чтобы вы вашими словами сказали нам, сказали всему миру, что случилось после Ганновера. Начинайте. Я, капитан Пальников, 20 ноября 1944 года попал в плен под Будапештом, откуда был эвакуирован в Вену. После Вены нас отобрали команду офицерскую и отправили в Нингу. С Нингбурга, откуда я бежал из-за побед, был отправлен в штрафной лагерь Лебена. В этом Лебенале издевались над людьми, как ему хотели. Били на каждом шагу палками, стреляли на работе, которые люди не в силах были работать, истощенные от голода. Под натиском англо-американских войск фашисты начали эвакуировать лагерь. Когда гнали по дороге, расстреливали людей, которые не могли идти. Без силах были, не считая своей жизнью. Прибыли в Hannover, выстроили всех, вычитали по списку 101 человек, которых должны были расстрелять 7 апреля 1945 года. Но после того, когда 7 апреля вывели утром партию 101 человек, к ней прибавили еще партию 150 человек. Здесь из этой партии отобрали самых здоровых людей, 25 человек, и посадили на машину. Еще с Гестапо вывели одну девушку и тоже посадили к нам на машину. Привезли на кладбище, мы сами себе выкопали яму. Когда выкопали яму, нас построили по 4 человека лицом к яме, и фашист начал стрелять в девушку. Выстрелил два раза, девушка стояла. Выстрелил 3-й раз. В это время я ударил фашиста лопатой и побежал. Со мной еще побежало 2 товарища, которые один на заборе остался расстрелянный, а второго убили в лесу. После того, как я убежал, я пришел и обратился в англо-американскую комендатуру, где комендант города майор сразу мне помог, и мы всех этих фашистов, гадов, разучили, что они знущались над русским народом. The captain said that he was captured in the neighborhood of Budapest in November 1944. From there, he was brought to an officers' camp at Nienburg. He tried to escape, and for that, he was brought to the concentration camp of Liebenau, where the most notorious, or rather undesirable characters are kept. He was subjected to unspeakable tortures, and at the approach of the Allies, the Gestapo took the whole camp, 800 strong, and evacuated them to Hannover. They got there approximately the 6th of April 1945, and on the 7th of April of the same month, they took the whole party to the cemetery to be shot. At first, the captain went with a truck with 25 men. They were told to dig their own graves, and then the shooting began. The captain grabbed a shovel, hit the nearest guard, ran over the fence, and escaped. The others were all shot. On hearing Palnikov's story, I instructed Lieutenant Hall, one of my public safety officers, to proceed to Zillhorst and make investigations. What Lieutenant Hall discovered is now told to you by the camera.
Lieutenant, I have a lad here who actually witnessed some of the shooting that morning. Will you ask him what he saw? Yes, certainly, Lieutenant. Wie heißt du? Klaus Rottmann. Und wo wohnst du? Würfel 1, 6. Also erzähl mir, was hast du gesehen am April dem 7. da, beim Friedhof? Also ich hörte Schießen und lief zum Friedhof. Doch sah ich gerade wie 2 SS-Männer einen Ausländer erschossen. Ja, und dann? Später schlugen sie ihn mit einem Kolben. Dann wurden wir von einem Parteigenossen weggejagt. Wir liefen hinten hoch und sahen gerade noch, wie sie ein paar Tote zum Grab trugen. Dann kamen einige SS-Männer und jagten uns auch da wieder fort. Und was hast du dann gesehen? Nachdem? War das alles? Ja. Good. He said that on Friday, April the 7th, about noon, he lives near the cemetery. He heard some shots. He went out and he saw that 2 SS boys were chasing a Russian. They killed him with a shot of a pistol, and then they finished him off with the butts of their guns. And then they ran to the fence of the cemetery, saw some others being shot and killed and being buried in that grave. After that, some party members came along, chased them away from the fence, and they saw nothing after that. Who is this man, Lieutenant? Did he have anything to do with the camp atrocities? I'm going to find out. Wer sind Sie? Feuerhülle. Sind Sie Wachmann da im Lager? Gewesen, jawohl. Ja. Wozu wird das gebraucht? Wozu haben Sie das gebraucht? Das wird gebraucht zum Teppichklopfen. Ja. Hat man auch sowas im Lager gebraucht? Das kann ich dann ausdrücken. Ja, schön. Und wie lange waren Sie dort im Lager? Wie lange haben Sie dort gearbeitet? Ich selbst war 1,5 Jahre beim Wachdienst, haben ungefähr ein halbes Jahr Dienst gemacht im Lager. Ein halbes Jahr Dienst im Lager. Obwohl, die andere Zeit habe ich immer krank gefeiert. Also, Sie waren dort im Lager, nicht wahr? Für ein halbes Jahr. Ihrer Kenntnis nach, wurden welche Menschen dort ermordet? Jawohl, erschossen. Welche Menschen wurden erschossen? Wie viele wurden erschossen? Das kann ich nicht sagen. Sie wissen nicht. Wurden welche auch aufgehängt? Es waren ja 2 Galgen dort, nicht wahr? Jawohl, wurden aufgehängt. Wurden auch welche aufgehängt, ja. Und wer das gemacht hat, wissen Sie? Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wie heißt der Oberlagerführer? Winkler. Winkler. Jawohl. Wo ist er jetzt? Das weiß ich auch nicht. Wissen Sie auch nicht. Hat der Winkler die Befehle gegeben zu diesen Dingen da? Das weiß ich nicht, ich nehme es an. Aber Sie nehmen an, dass der Winkler daran schuldig ist. Schön. Und Ihrer Kenntnis nach, was hat man mit den Russen gemacht nachdem? Waren die meisten Insassen da in diesem Lager, waren die Russen? Das war wohl verschiedene. Es waren verschiedene, aber die meisten waren Russen, nicht wahr? Überwiegend wohl. Überwiegend waren das Russen, schön. Und sagen Sie mal, was hat mit den Russen geschehen später? Wissen Sie nicht? Nein, das weiß ich nicht. Wurden die im Lager selbst begraben oder wurden die irgendwo anderswo Nein, begraben? die wurden beerdigt in Petershagen. In Petershagen. Wo ist das? In der Nähe des Lagers? Das ist von Lade 2 Kilometer über die Weser rüber. Ach so, 2 Kilometer über die Weser. Was ist es, ein Friedhof oder ist es... Ach so, ja. The prisoner said that his name is Wilhelm Meyer. He was a guard in a concentration camp at Laaden. And his job was to watch the Russian prisoners. By his own admission, he says that several were hung, others were shot, and others were otherwise done away with. The bodies were not buried in the camp itself, but in a cemetery a couple miles away across the Weser. This little instrument here, according to him, has been used for rock beating. So was this. And he does not know just exactly what happened to the bodies of the prisoner, but the name of the chief of the camp was Winkler, and he's hiding out somewhere. Just where, he does not know. He just takes orders from him. Also was denken Sie davon? Erzählen Sie uns das. Ich kann es gar nicht so schildern, wie schrecklich und wie furchtbar mir war, als ich dieses gesehen habe. Ich habe so lange standgehalten mit meinem Herzen bis, ich weiß nicht, ob es eine Polin oder eine Russin war, die hatte wohl einen Bekannten da getroffen. Und als ich dies sah, wie dieses arme Mädchen so zusammenbrach, verließ es auch meine Sinne und später musste ich dann weg. Dann, nach
nachdem ich einigermaßen mich erholt hatte, bin ich nochmal vorgegangen, weil man mir sagte, ich möchte doch noch mal hingehen. Ich sage, ich will es sowieso bis zu Ende sehen und habe dann noch gesehen, wie schrecklich die armen Menschen da ausgegraben wurden. Jedenfalls ist dies eine Gräueltat, die ich wohl nie vergessen werde, was Deutschland uns angetan hat, obwohl ich selbst Deutsche bin. Well, the woman said that she was present at the unearthing of those Russian bodies, and she said in all her life she's never seen anything as cruel as she witnessed. Although she herself is a member of some kind of a National Socialist welfare organization, she said she's ashamed to call herself a German. She's ashamed what Germany has done to the world. She'll never forget what she saw, especially when she saw a Russian girl recognizing one of the bodies, her sweetheart. Well, she just almost was about to faint, and in spite of that, she wanted to stay on and to see what actually human people can do to others. It was terrible, and as long as she lives, she'll never forget that.